coach ni pale SIMBA. Ndio. Walikuwa na Malaysia, kwa wa CEO wa SIMBA. Bwana Mazingiza amezungumza nao kwamba anaondoka. Anaondoka. Labda mumsikie kidogo. Huyo. You know, if I may recall maybe on top of my head that one of the issues as well I needed to report was that on the players we have WILKER the SILVA, our striker, who is currently not with the team. He's traveled to Malaysia for a possible transfer into a Malaysian team. And the reasons are very clear that WILKER has really tried his best, very good player, but he found it a bit difficult to acclimatize in Tanzania. You know, he's a very good player. So we are looking at ways to assist each other to ensure that he keeps on with his career and then we can all move forward. So we wish him all the best. He's been away for 2 days now and very soon we'll make announcements in terms of if he was successful with his transfer to the Malaysian club. Sasa umeelewa nini? Kwa sababu kuna story ambayo nataka nikuunganishe nayo. Nimeelewa tu kwamba anaondoka na kwenda Malaysia, lakini sisi tunabakia na maswali ya kwa nini hakuwa anapata nafasi ya kucheza. Ilikuwa inazungumzwa injury na kitu kama hicho, wako pia wanahusisha na kiwango tu kama kiwango. Nafikiri hata wakati ule wanakuja wengi walishtuka. Nafikiri ni katika wale waliotokea India. Ndio. Wengi hawafuatilii soka la India. Mimi nafuatilia soka la India. India sio ligi dhaifu kama wengi wanavyofikiria. Ndio maana hata mwanzoni nilishtuka baada ya kuona wanatoka ligi ya India kuja hapa. Mchezaji wa zamani wa Arsenal Dos Santos amemalizia soka lake kule. Kipa wa zamani wa taifa wa England David James kamalizia kule. Na hata sasa hivi kalipita kule. Hata sasa hivi Ngana huyu yes aknalikweme anajishughulisha na football kule. Lakini mimi juzi nilibahatika kuwa na Said Molat. Namkumbuka alicheza Mweda. Ashanti Mweda wanamuita Mweda. Anacheza ligi ya kule, yupo likizo. Siku tunamzika brother Tigana. Tulikuwa naye tulishare vitu vingi. Kwa kama tutataka experience ya India hata Samoa ni anacheza kule. Kwa hiyo ni kuzuri tu kwamba anacheza kule. Na mchezaji nyota wa ligi yao anaitwa Sunil Chhetri, Cristiano Ronaldo wa India. Kwa hiyo sio kwamba ligi mbovu. Sasa kilichoshtusha ni hali ambayo imejitokeza baada ya yeye kuwa kafika hapa. Kwa hiyo mimi binafsi kama amepata timu bado nitabakia na maswali. Amepata timu kwenda kujiuguza au kwenda kucheza? Kama alikuwa tayari kucheza, mbona hapa hakupata nafasi? Sasa swali ni je, ambalo sitaki sidhani kama mtakao mnahitaji kuwa na majibu hapa. Yale ambayo kwa mitandao yetu ya kijamii watu wanatengeneza kwa upole zao na kujaribu kuhoji. Ndio watu wanafanyia scouting na kina nani na vitu kama hivyo. Mimi yanakuwa na uhalisia kutokana na hiki, kwa sababu mimi nachokiamini hapa ni mchezaji ameshinda kujaribu kwa asili. Bila shaka. Kwa mazingira ukimtazama kwamba ameshindwa kumshawishi mwalimu kwamba kiwango chake kinaonekana si kama sana tunaonekana alikotoka huko, ambao yani unajua yani ameshindwa mazoezini au kwenye mechi, kwa sababu kama ni kwenye mechi mtu ambaye unaweza ukamjaji kupitia mechi na kama fursa anayopata labda Mlinga, lakini kwa yule ni mechi zipi tunaanza kuleta debate nyingine bwana. Unajua mwalimu Sama ni kwamba nafasi ya kuanza kwenye kikosi mchezaji sio kwamba labda anainunua ama anaikopa au anaichukua tu katika mazingira mengine. Lazima uwe na kitu ambacho unamshawishi mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi, ndipo pale unapopata nafasi ya kwanza. Mtazame mtu kama Flaga, taratibu unaona anaanza kuwashawishi walimu wanamwamini hata katika baadhi ya michezo kucheza, maana yake kuna kitu anawashawishi katika uwanja wa mazoezi. Tofauti na hivyo, maana yake naye pia tungeweza kumshuhudia tu akiwa. Lakini labda mwalimu Tigana, hivi wewe huamini kwamba kuna wachezaji wa mechi na wachezaji wa mazoezi? Mfano mimi nakumbuka Messi Gaga, nilikuwa nafuatilia sana mazoezi, alichokuwa anafanya usingeweza kumpa nafasi kwenye mechi, lakini ukicheza mechi unapata kitu tofauti. Sasa wewe alipata nafasi lakini pia kwenye mechi, lakini anaweza majaribio kwa Kigoma shughuli. Bwana Juma Balinya naye pia nasikia anaweza kupata timu muda si mrefu kutoka hivi sasa. Juma Balinya yuko mbioni kupata timu kwa sababu kuna mjadala unaendelea. Tuseme mazungumzo kati ya wafikiri na wakala wake pamoja na timu za Gor Mahia pamoja na St George's. Mimi issue ya Gor Mahia bado naona ni mtihani, kwa sababu siku chache zilizopita tulisikia wachezaji wa Gor Mahia wanadai mishahara miezi minne. Wala mwisho nasikia walipunguziwa, lakini bado mwezi mmoja. Hata ukifuatilia taarifa za
Dickson ya Mbundo ambaye wakati fulani alihusishwa kurudi Yanga, akasema bado anataka kubakia kule bila kujali hali ilivyo. Sasa kama kilichomkimbiza huku ni swala la mshahara, kwenda Gor Mahia sijui. St George's ni timu moja ya timu ambazo zinasemekana kuwa na mishahara mizuri. Kwa wakati ilizungumzwa, ingawa hilo mimi sikuliamini sana, tutalifanyia kazi. Kwa wastani mishahara yao ni $5,000 kwa mwezi. Hiyo labda si inawezekana. Kule kama ataenda inaweza kuwa kweli. Ila kitu kilichonishangaza zaidi, kauli ambazo wamekuwa wanatoa sasa hivi, kwamba kilichomuondoa Yanga ni kutokana na kutolipwa mishahara ya miezi mitatu na kutolipwa signing fee. Wakati huku ilionekana hakuna tatizo la signing fee, mishahara ile iliwekwa sawa, ila shida uwezo wake ulionekana mdogo. Sasa tuko njia panda tena. Mwalimu Sama, kwa kwamba inawezekana pamoja na kwamba situation iliyopitia Gor Mahia hapa katikati kwamba mishahara ilikuwa inastaki, lakini bado inaweza kawa sio tatizo kwa kusajili, kwa sababu hata ingefika pia mishahara si staki, lakini tunaona maingizo yamekuja hapo, maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo inawezekana pia kwa jamaa mishahara kidogo iligoma hapa katikati wamejibusti, anakwenda. Hivyo ndivyo ambavyo imekuwa sasa. Ni kwamba Brazil WILKER da Silva Henrique alisajiliwa kama striker kwa upande wa kundi wa Msimbazi Simba, ameshindwa kuwa msaada na sasa rasmi amefungashiwa virago. Hatimaye Simba Sports Club imemtupia virago mshambuliaji Brazil WILKER da Silva kutokana na kutokuridhishwa kwa kiwango chake ndani ya kikosi hicho. Akizungumza baada ya mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mtendaji mkuu Senzo Masingiza wa Simba ambako alikuwa na afisa habari pia Haji Sande Menara, ni kwamba uamuzi huo umefikia kwa lengo la kulinda kipaji cha mchezaji huyo. Ningependa kwa taarifu kuwa mshambuliaji WILKER da Silva Henrique kwa sasa yupo Malaysia, ambako yupo katika mchakato wa kujiunga na mojawapo ya timu za huko. Mpango huo ukikamilika, tutatangaza rasmi, uongozi utatamka na kuweza kumtakia kila laheri na tunamshukuru kwa mchango wake katika kikosi chetu. Sio mchezaji mbaya, lakini kwa bahati mbaya ameshindwa kuendana na mazingira ya soka la hapa, na tunaamini atafanya vizuri huko endako, alisema Senzo Masingiza, ofisa mtendaji mkuu wa kundi wa Msimbazi Simba. Kuachwa kwa WILKER da Silva Henrique kunafanya Simba ibaki na wachezaji wawili wa Kibrazil na beki Taylor Santos na Gerson Fraga. Vieira WILKER amekosa muda wa kutosha kucheza ndani ya kikosi cha Simba, ikionekana kushindwa kupata nafasi mbele ya washambuliaji John Rafael Boko, Medika Germi, Raja Athumani, Ibrahim wa Jimmy Gomba. Mshambuliaji huyo amefungia Simba bao moja tu tena katika mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, ambao katika hatua nyingine Masingiza amefichua kuwa kabla ya wiki hii kumalizika, Simba itakamilisha kutangaza usajili wa wachezaji watatu ambao wao watawasajili kuendana na kile ambacho wameamua kukifanya. Lakini hichi kinakuja kuchukua nafasi ikiwa ni mara baada tu ya kuweza kushindwa kufanya vizuri kwa Brazil WILKER da Silva Henrique, ambako kikubwa zaidi walitua watatu na sasa wamesalia wawili, kiungo pamoja na beki, ambaye kiungo ameonekana kufanya vizuri Fraga, ambaye pia alifunga kunako mchezo dhidi ya Ndanda, akiwa ni miongoni mwa wachezaji dhidi ya KMC, ikiwa ni miongoni mwa wachezaji pia walionyesha kiwango kikubwa sana kwa siku za hivi karibuni na huenda wakaendelea kudumu, na miongoni mwa wachezaji wanaotabiriwa kwamba watasajiliwa kwa siku za hivi karibuni, akitajwa pia ama amekuwa kwenye listi mchezaji ambaye ni atokea UD Songo, namzungumzia Maquisone, lakini pia amekuwa akitajwa Bwalia. Kwa hiyo huenda kuondoka kwa WILKER kuongeza idadi ya wachezaji wanaocheza soka la nje ya Tanzania kuweza kupata nafasi ya kusajiliwa. Lakini mazungumzo kadhaa kuhusiana na kuelekea kwamba kusajiliwa kwa wachezaji hao yalikuwa haya kuhusiana na kila alichokizungumza Masingiza, lakini pia alichokiweka bayana kwamba siku ama kabla wiki hii jaisha watangaza wachezaji watakao wasajili, ikiwa ni baada ya kuondoka kwa WILKER da Silva. Mimi naitwa Kevin Novati, tungane tena baadaye. Habari za mchana heri ya miaka mpya 2020. I hope all goes well. I hope we see each other strong as well. Thank you very much for gracing us with your presence today. As you heard from Haji Manara, that the reason why we've called for today's press conference, number one, is to provide information about the readiness of Simba Sports Club for the match over the weekend. Secondly, to provide information around ticketing
Thirdly, to ensure that we ask our supporters, fans and members to support SIMBA on the 4th of January when we play in this big derby in East African continent. If I may take this opportunity and say I'm very excited. I'm looking forward to this derby. I think the preparation has been good so far. A number of things have happened, if you recall, as a media, that we've recently changed the head coach. We brought in a new coach. We have recently managed to get a few players back onto the pitch. Though I won't dwell too much on the technical things and players, that is not my responsibility, that is the coach's responsibility. But for information, it's important for you to know that, for instance, we had a very long injury that broke her head. So I'm excited to have seen him play 90 minutes yesterday. It says that whatever we are putting together with the doctors and the technical team, it's working out. The team for the past 3-4 matches has not been the same team in terms of who plays, but if you look closely, you'll realize that the coach has done very well to ensure that every player has got an opportunity to play, so that when he makes his assessments going forward, he's very clear who he should keep, who he should not keep, how to deal with certain players in terms of development and coaching, and also and so forth going forward. So I'm very excited that things have been going on according to our plans. I know that the 4th of January is a big day. Make no mistake, it's one of the biggest for SIMBA. You must bear in mind that we are heading into the new century. You know, we from the 2019 was the end of the previous century. So we start on the new century. 2020, we start with the younger. So that is big for the Tanzanian football. That is big for the Premier League board. Hopefully, we will have a number of links into this match on Saturday. So, as a club, we are ready. We're here to tell you that we are ready as a club. We're here to tell you that we are ready in terms of logistics. We are ready in terms of the team itself. You know, if I may recall maybe on top of my head that one of the issues as well I need to report was that on the players, we have WILKER the SILVA, our striker, who's currently not with the team. He's traveled to Malaysia for a possible transfer into a Malaysian team. And the reasons are very clear that WILKER is really tried his best, very good player, but he found it a bit difficult to acclimatize in Tanzania. You know, very good player. So we are looking at ways to assist each other to ensure that he keeps on with his career, and then we can all move forward. So we wish him all the best. He's been away for 2 days now, and very soon we'll make announcements in terms of if he was successful with his transfer to the Malaysian club. I know that there's a lot of questions around registrations. Let me say that registrations are not something that we do because our fans say that we must go and sign, or because some fundis in certain corner decides that we need a certain player. When we recruit, we involve everybody involved in running of this club. We involve the technical team, we involve our technical committee, we involve a number of people before we can make a decision on signing players. So I can assure you now that after you've made a decision whether you need to reinforce the team or you need to bring in other players, it's also a process to go and get a player into the club. For instance, I hear that somebody has been signed by some club, but now it's not moved because the clearance must come from here, this must come from there. So all these things, before you can come in front of you and say, now we've got Hajimanara as our goalkeeper, I must make sure that all these small nitty-gritties, contractual obligations, the international transfers, regulations, any other pending matters are taken care of. So sometimes we don't delay with announcements because
we want to, but we want to ensure that behind the scenes we've covered all the bases to ensure that tomorrow we don't have issues that we cannot play players because now there's a dispute, now there's this. So we've been in a process, we've been working very, very hard. I know that there's a lot of rumors around the player from Mozambique, but that's not the only player that we've been looking at. There's other 2 players that we've been chasing, so we are hopeful that before the end of the week we'll be able to make pronouncements to you to say these are the players who signed. Now we confirm, we can introduce them to you. You will recall when we introduced the coach. We introduced the coach very late in the evening, around 9, I think, or 9:30. There's one reason why we needed to sort out the issues of the contract, agree on the terms, and sign on the dotted line. You can't just announce if you have not done those particular steps. So for the comfort of our supporters, for the comfort of the lovers of SIMBA Sports Club, please note that there's a lot of work behind the scenes. We need to tie in all the loose ends before we can make any announcements. So I hope the question of any recruitment or registration is covered by that. I hope you understand the process that we undertake. And I want to emphasize, even the chairman of the board said in the last AGM that SIMBA is moving on a positive trajectory. Everything that we are doing now, we're doing it long term. We must think, not now. I know some of the fans, Haji, they say, no, but we must register now, we must play. We register, we must play against Yanga. It's not how things are done. You must respect the coach and his technical team. They are the ones who are working with the players. They will decide how things are done. If they feel that if I've signed Mbaga today and Mbaga must play tomorrow, it's their prerogative. We should respect their decisions and we support them in any way possible to ensure that their job becomes easy. So, in terms of players, I think that is the brief. Also, there was a clip that was making rounds that Majinji or some Madanda team, first division, they've signed they've signed Rashid Juma. There's no truth in that. Rashid Juma is injured. He's recovering from a minor fracture, but he's working very well with our doctors, with Adele and Paulo and Dr. Gembe. They're doing very well with the team, the boy. He will be ready very soon. Atuman, Miraj as well. He's also had some minor knocks, but he's coming on very well. You saw Boko yesterday. You can see he has not played for some time, but we are happy that he's back on the pitch again. So that's where we are in terms of players. That's where we are in terms of our technical bench. And the rest of the arrangements, really, they are on track. And I just want to mention that we respect the match that we are going to play on Saturday. We respect young Africans as our rivalries. We're looking forward to a good day. We are looking forward to a good match where the fight will be in the pitch, where 90 minutes will be important for both teams. We as SIMBA, we are prepared. We keep on preparing. I'm sure that, as I spoke to the coach last night, we always have a briefing sessions, it's very important for the management and the technical team to be working in coherent. So it's been going very well, the feedback has been good. There's a lot of concerns, like any other team. You go and win 5, there will be concerns to say, but if they've scored 10. You go and win 1, there will be concerns to say, but why didn't you win 2? So there will always be an engagement on how we improve as a club going forward. So, and I'm sure that with the assistance on Matola and the rest of the guys, they will be able to bring us the best team on Saturday when we face Yanga. I think from the side of the management, that's where we are. We've got Abbas here. Abbas is in charge of the logistics of the team, the camp, and all those things. So we had a briefing meeting this morning as well. So he's briefed me that everything is in order. We camp, and also Haji, there's
tradition that the team will camp maybe away in Zanzibar and come and play matches here. But you know, we've been very fortunate as SIMBA. We've got a very beautiful camping facility in Bunju. We built a nice training venue at Bunju as well, the SIMBA Arena. So we've got facilities for us to prepare better for these matches. So we are happy that the boys will go there to camp today. After they've been given an off day yesterday, after the match, the players were afforded an opportunity to go and meet their families and do whatever they need to do towards the end of the year. But we're training this afternoon, and we'll be back, and we are back in camp this afternoon. So I would like to end it there. If there's any questions, obviously we'll take after this. I would like to give Hashim just a minute just to talk on the members and fans, how prepared they are, and how they're going to ensure that the club is supported.